Malawi Brief. Loya kamangira lero anayitanitsa anthu osiyanasiyana amene anawalola kuti athe kupereka ndemanga komanso athe kufunsa mafunso pa nkhani zimene iye wakhala akukamba. Mkumanowu unachitikira kudzera pa foni umene unalola atolankhani komanso anthu osiyanasiyana kuti athe kumufunsa mafunso Loyayo, ndipo mkumano onsewu unali motere. Takhalani pomwepo. Malawi Law Society imazaoneka ngati kufuna ikuimirireni, but they are enablers of corruption. I know them. And akuziwa kuti ndikuwaziwa. Ndi nthawi yonena kuti muzuke inewa Malawi mpanga demand accountability. Don't blame anyone, you should blame yourself. Every woman, every man must rise up and see kuti kodi ine ndipangapo chani. I think imene kukhala conclusion yanga. Koma chifukwa choti ndimakhala ndi zambiri zoti ndikuuze na Malawi, ndikudandaulireni ndipo ndikumemeni, mafuna ndingonena zimenezo. And also oyipa akuziwa kumene ndili. And I've made attempts, including my university, kundinenera mabodza, kundikambira nkhani zopeka ku university yanga kuti andisokonezere school yanga. The thing is, I am more than educated. This is what most people do not know about me. I am better than the education system. You know, I'm better than a PhD. People think the PhD to me is not important. The fight against corruption in Malawi is more important than the PhD. But ambiri amene andiyimbira mafoni ondikonda azibale anga, muonetsetse kuti musalephere kapena kuti panga focus. I've taught them, shut up. You don't know what is important to me. Kodi chimene ndinabwerera kuzapanga PhD mukuchiziwa inuyo? Why do you want to advise me today? Simukuziwa chifukwa chimene ndinabwerera kuzapanga PhD. You don't know. Address. My name is Atolankhani from Capital FM, as I said. Ndimangofuna ndimvesetse kuti stand yanu pankani kuzana ndi achembezi ikugona pati makamaka chifukwa makamba kuti simunamveko ene maripoti okuzana ndi misconduct yawo, ndipo muganizira kuti amene akufalitsa zayo afuna kuti angayipitsira mbiri chabe. Nde mukugona pati chifukwa mwamaninaso kuti makhala kuti mwamva pena pake kuti enake anachita kusaweruzika achembeziwa, ndiye kuti mubweranso nkutembenuka. So ndikungofuna kuti tigwire chiti makamaka. Komanso pa nkhani ya chisankho, sorry ndifunsa pa nkhani ya chisankho, what could be done right ya chisankho cha 2020 makamulalo wa chisankho cha what could be done right by the judiciary? All right, thank you so much, Mr. Nkoira. Salima from Times. I just wanted to get it clear from Mr. Kamangira. Pena monega kuti mapanga attack and media. Recently, you have been lighting by Facebook panu mwina clarify my issues. Data musisi ngale mbezi atulankana ku Malawi sangale mbezi. Kodi munasimaona kuti nkofuneka kuti muzipanga engage a media privately, maybe as you have done today, rather than mwina kumapanga attack ku pa social media. Simuona ngati mwina mukuyipisa so ubale wanu ndi nyimba zofalisa nkani nziko muno. We'll take from Mr. Jingwaro and then Mr. Kamangira. You can answer the questions that have come from Mr. Nkoira, Mr. Isaac Salima from Times, and just now Mr. Chichewa Jingwaro from Zodiac. Right, ndatokoza kwambiri. Mwina funso langa likupanganso build pa imene afunsa chaposachedwa apa asalima kuti ife Atolankhani ndi ma code of ethics, code of conduct imene timatsatira monga ngatinso imene mulili chimodzimodzi ni akamangira kunkhani za malamulo. Ndiye nthawi ina kupezeka kuti munthu amachulidwa mayina tiwapezeka kuti munthu mayina achatapanga omit oopa kuti pakhoza kubwera malosuti ndi zina motero. Tichite motani moving forward kuti reporting yake izikhala in line ndi mene mukuganizira kuti khoza kukhalira chotero komano mosakhala ngati kuti tikuphinja munthu wina, chifukwa mene malankhuliro amodzi makhala kuti tili ngati sitimalemba zina zimene mwalankhula
kapena kwa imene zimene kokhalira kumano timatsatira zinthu zimenezo kuchita kwake kukhale motani. Mr. Kamangira, you can take up these 4 questions from the colleagues. Mr. No Nkwaira on Mr. Gabriel Chambers, ndikukhulupirira kunena kuti funso lanu likuoneka kuti simumamvetsera chifukwa mukanena kuti where are you on his role, where are you on Gabriel Chambers, ifa muzani naye zikena kumuzani naye ndani natu ine kunena kuti achembezi analakwitsa pa nkhani yonena kunena kuti ukayang'ana ma documents analyst aja, it was clear anyone would see kunena kuti pamene pajapo Katangale mayenda apo ndewo aja mayenda kupanga act kulakwitsa kwa kuti sana pange act zomwe ndapereka example yawo kuba ndapereka example yawo kuba ndi ndani ndi guard akubabwe ya unyumba guard sana gwire ntchito yake mwenera apolisi akubwera akugwira akuba ndi guard ujano akudani akumangidwa akutsegulidwa milandu pamene akubaja akwasiya kwapanga release nimapanga describe issue ya Gabriel Chambers so msumamvetsera bwino lomwe anoyo Nkwaira. My position is that sado report imene munaiona ija imene ndimene namaina kwapanga present imene anali kuti akapanga present and it was imam paka imam maliza imam panga blame everything in terms of punishment amalandira anali Gabriel Chambers. Ino mundu zonena kuti zomwe zinachitika za amalesi jamene amaina kulandira chilango chopangidwa suspend kupangidwa investigate for a criminal prosecution ndi Gabriel Chambers really. So position yanga ili clear unless anthu abwerese maumboni ogwirika bwino maumboni ogwirika bwino on Gabriel Chambers. Gabriel Chambers is the one that should take the mantle. My mistake amene wapanga even desperation yake amene wapanga waonesa because ine ndikukhulupirira uni amakakumanadi ndi baba uja mene anafurukuza baba uja sizingatheke kuti zimene zawanangopeka mpaka nakunena kuti anakakumana ndi akazi anga pamene pajapo pakuone kuti anthu ajama kumanadi kumano munthu amene kumuona kuti ndi ndani sukumkhulupirira ungamakamuonese mkazi wako ungamamuone kuti alowe nyumba mwako mpaka nakaone mkazi wako munthu amene kumuona kuti afuna kupange bribe iwe sikufuna bribe kodi amalawi timatengedwa kupusa chifukwa chani iniwo ma journalists simunafuse bwinobwino kalata ya baba ija maina kumutengesa pamene paja kumfusa mafuso but you don't do that chifukwa chani mukumateteza anthu akatangale mumateteza akatangale inuyo ma journalist za on election case ndisatayi nthawi za election case tizakambirana za election case decision yo nkhani hii ya election case ndikufunika kuti ndizakufotokozeni bwinobwino ifa ndikangokamba mongopshatira pang'ono mongo mwachiduswa it will be misleading. So we'll have media team just like this just to talk about election case koma pamene popo sinzakhala ndi yama units yopangira bando chifukwa izakhala kuti mukuifuna ndinuyo so azabwera amene akufuna sizapanga organize specifically for special journalists because apati ndi special journalists 10 thereabouts amene tikuwapanga support for attendance for this important conversation. Isaac Salima Times usolani mwana kuti kodi akamangira mumapanga ataki media kodi inde mugira nawo bwanji ntchito osapanga ngati mene mwapangira apa bwanji sindikudabwa kuti ndino aku Times Isaac Salima and ngati ma journalist inuyo kubwera pa press briefing maina kuti mukhale concerned kwambiri ndi nkhaza zimene amalawi akulandira pa nkhani ya Katangale, the effects of Katangale, the effects of corruption. Zosatira zakatangale ndi kuba kwanu zosati kukhala amati panga ata inu zonena unena kuti malipoti anu sali bwinobwino sumayendesa bwino zimenezo zoti tingachite kumachita agyo so munthu alephere kukunena unena kuti sitapangani bwino ndipo that should be encouraging you. Nkhani ya Katangale sutili kuti amapanga Katangale ndawo wina aliyense ali ata kukhala involved ndi Katangale ndengati ndaona Katangale wa media ndikanika kunena kuti a media ndikanika kunena kuti akatsakula analandira ndalama zasata kuti ndo munena kuti ndakupanga nataka. Wake up journalists. If there is someone who should be slow to complain about being attacked, is a journalist, because your job makhala mukupanga attack anthu, exposing anthu.
So iniyo mukhale slow worrying kamena kudandaula kuti mukutipanga mukutinena. If I'm fighting corruption sindingamabwere kumbali. Because mukandinena kuti kamangira bwera tikambirane pano pande kagwira kumbali ko zivuta zikhala too late. Kodi simesa Gabriel Chambers akunenedwa kunena kuti amakakumana ndi ababa mulondera kumbali. Nde mufuna so ine zikumana nani kumbali? Mukupanga banji kodi. Media pali umbono wonekera kunena kuti simumapanga report zinthuzi. Palibe suzanja in your media there's clear evidence on this. So tikakhala ndi maumbono wonesa kunena kuti mukukondera makambidwe atu. Mene mwaitengera ino ya Times nkhani kalata ya ababa malondera. Is it the same way? Yomwe munatengera complaint yomwe analemba akamangira on corruption ya ababa malondera. Why was there a distinction? It is clear. It is clear. The cartel has you by the feet, by the hands, by the eyes. They have grabbed your eyes. Mr. Chisomo Chingwal from Zodiac. Code of Ethics. Abakamangira nditu mumaza yankula maina, mumaza chula antu. Nde ife timaona so kuti tisatire ethics. Kodi ethics yo muzi yangana mbali imodzi inu ya media. Ethics muzi yangana mbali imodzi. How many times anthu apanga ma press briefing nkuma nena za akamangira kumapanga blame akamangira. The last press briefing, in fact it's strange kuti kumalawi pano anthu anayamba kumapanga ma press briefing kumakamba za munthu. What I used to know as a civic space and as a human rights advocate, anthu amapanga ma press briefing on government, ndikumakamba za government, kumapano kamangira, anthu amapanga press briefings on kamangira. The whole HRCC, the whole Robert Nkwezalamba, kumapanga a whole press briefing anthu ambirimbiri. Panel pamene paja. Kamangirai. Do you come to me to ask me kuti munipase nanesu 1 hour? Because the ethics, Mr. Chisomo Chingwal, have you read on what ethics of journalism reporting is? Or ethical reporting journalism is? Kapena mango use mawa mino. If ethical ethical reporting by journalists requires kunena kuti story musave mbali mods. Story musave mbali mods. So you have been allowing ina boni galindo uyankhola za kamangira. Did you ever come kuti mumve mbali ya kamangira kwa basa space a 1 hour just like you gave or amagula inu Zodiac ya Chingwalu? I had a press briefing where Zodiac imaina kupanga lead and imaina kupanga munana manama kudena kulosa oneka kuti zinzaenda mpaka na pano. You have not given me report why on Friday last week Zodiac did not proceed with the press briefing that he was supposed to lead. You are part of the cartel. It's simple. You are part of the corruption. These are maumboni ake ndamene machitidwe anu zochitika zanu mumana mizira code of ethics. Pamene ina boni kalindo akabwera umaza yankhula za kamangira. You are releasing that information to the public. The Robert Nkwezalamba of HRCC. Sama chula dzina Alexis Kamangira pa radio pan direct. Did you come to Kamangira kuti Kamangira ukuyankhapo chani? Akundipasa 1 hour. Ndakulipirani ndanaudi ya. Ndikulipirani, which is a service that everyone else is entitled. Mundipase airtime ndiyankhule kumtundu wa Malawi. Kumazemba a whole radio station. How big zikachitika mumvera kwa ife? Where is zikachitika mumvera kwa ife? Mr. Gospel Kazako, where is zikachitika mumvera kwa ife? As the owner, the proprietor of Zodiac, you stand on justice, you stand on truth, you hate corruption. Where is zikachitika mumvera kwa ife? Gabriel Kamulomo, Mr. Gabriel, where is zikachitika mumvera kwa ife? If you play tricks on an important issue like fighting against corruption, I think a press conference, choyamba pankhani zokuzana ndi kulimbana ndi corruption, we're on the right direction. Mano, as it is turning now, this is my observation. It has turned out to be an attack on journalists. It has turned out to be an attack on media houses.
For example, I'm here on my capacity as a journalist. Coming up with names much from your media house. Zindizoti mwina anagwirizana kuseri ndi anthu tikuza kungoyerekeza kuti amene amangana za chuma marketing is coming here. I think that's not right. The focus ndona ngati kuti yathawa. Sorry to say that. So I think tinakati tipange focus pa zimene we were invited here for. That would have been good. All right. Mr. Jungolo there making his comment in regards to the direction of the press briefing. Essentially, the press briefing is his stand on corruption, and of course, his support for Mr. Gabriel Chambezi. I know we might have digressed. I know that Mr. Kizombe and the lady with us did make questions or comments, but as journalists, we are not going to make responses to that. We are going to get that as a comment. I will take one from Mr. Mbetewa, and then we'll move on to Mr. Salima to wind up. All right. Thank you very much for the opportunity and, of course, for the well-presented presentation by Mr. Kamangira. Several questions have been directed towards the media, also Atolankhani. Why is it that maybe most of the times we don't take much of what is being said by, for example, Mr. Kamangira? Now, you look at Mina Apanga present a number of issues per press briefing. He said the aim of this press briefing was about a 4-action point. Ziko la Malawi likuvomereza or kabla kuti repressing corruption the rule of law. But now you look at all the presentations that he has made. He has mentioned names, but he hasn't given us, for example, evidence, tangible evidence to say with this is very photocopies ifeyo ngati Atolankhani kapena ifeyo ngati Bankani tikamali Bankani, we should have concrete evidence about what he is saying. Now the fear is if we take what he is saying, or maybe if he said, go and find out on yourselves, it means good defense to give us one. So maybe I'll urge Mr. Kamangira, if he has such kind of evidence, tangible ones, because, for example, if you write something that is not palibe ndiemwina popita chisogolo umboniwo ogwirika akuti mkuti anatenga ndalama kuchokera kwa kuti tipaseni ma bank statements. Give to the media, it is easy for us to follow up on those issues, because if so, when we go out to ask to balance the stories, if we need to have backup. There's no point we can go to a source and ask him, you receive such kind of money, but if it don't. So yeah, I do appreciate the zeal that he has for but kuti tosetendere mozi ilimwapeza umboni tipaseni ife umboniwo nafeso umboniwo tupange scrutinize nafe tipeze anthu ena amene akuchita mu umboniwo tiyafikire tive mbali yawo kuti nkhaniyo pakuti pazonse mbali zonse ziwiri zikhale kusambira mbali yawo. Nimafuna ndipereke ndi magabenero. All right, thank you so much, Mr. Mbedewa. You've clearly hit the right notes there. Anyone else apart from Mr. Mbedewa? Mr. Alex? Yes, Mr. Alex Kandawi. Yeah, okay, thank you. Erani had problems to join Woyambirira. My name is Lakim Kandaire. I work for Nation Publications Limited. Si mafunso kweni koma mwina kundide manga. Mwina funso likalo kuti I think pali anzathu awiri briefing hii. Mr. Alex, let me hold. Let me speak to say kunena kuti I think we should do. I've been very patient. I've been too patient actually. On people are diverting the new issues to attack how other people have spoken or how somebody. Can we go back to the issue of corruption? By the way, this is my press briefing.
I've invited you to this press briefing. I will not allow you to be attacking each other. You can attack me, it's fine. But don't attack other people. Go ahead, Mr. Kandawire. I'm okay to be attacked, but don't attack other people. I will not let that happen. Mr. Kandawire, you can proceed. I don't know whether that was directed at me or... I indicated that I'm directing to Mr. Alex Panda, the one that is leading this press briefing. The one I'm now with an Inyoma journalist. If you want to attack anyone, you can attack me because I can respond. Don't attack anyone else. No, it's not an attack as you are putting it on my part. But what I wanted to... Okay, what I was saying is I joined late. As such, I don't know whether people were given an opportunity to make safe introductions, because I wanted to appreciate Madam Katie. That's the thing. You see, Mr. Lake, you are not the one leading this press briefing. Mr. Banda is the one who is leading this press briefing. Where is your courtesy, man? That is the job of the one leading the press briefing. You are more than 10 years trained journalist, and you're focusing on, we're discussing corruption in Malawi, little issues. You're focusing on, when Alexander's Mang introduced, leave that to Mr. Banda to do that. And you're actually being disrespectful because you are late to this press briefing. And then you want to be finding out when we were joking. You are late to this press briefing. You haven't respected us, and you're not respecting Malawians. Mr. Banda, can we proceed? If there's anyone who wants to ask a question. Kumalawi timasekeredwa zinthu zachibwana, timasekerana zinthu zachibwana. Munthu wabwera mochedwa ku msonkhano wa Atolankhani. Ndabwere azinena kunena kuti uyu wachokera kuti. Mphamvu zimene zakuzitenga kuti. And munthu amene ndi munthu woti ndi journalist okhazikika. Munthu woti no, you can't do that. I end my contribution. Mr. Kandawire, just a moment. Mr. Kamangiras, let's allow Mr. Kandawire to make his comment. We'll give him a brief of who attended and the colleagues that have spoken. Mr. Gwizonga, of course, the man that has just spoken to you. Sorry, Alex. I do not think this is how press briefings are handled. So yeah, that's why you're having paid CSOs doing. You're playing around. That's why you're allowed to do silly things with Malawians. You're handling press briefings that way because that's why corruption is thriving. That's why the country is not going anywhere. And you can't be doing these things. Inyo Bambo Kandawire mabwera mochedwa ku msonkhano wa Atolankhani. Mphamvu zomafusa kuti wachokera kuti mwazitenga kuti, because the fact that you don't know anthu azipanga introduced because mabwera mochedwa, you don't have that right. You mwazipanga, like, should I even have to explain this? Do I even need to explain this? You have known me, Mr. Kandawire, for a long time. We have worked together. I'm very professional. And what you're doing is unprofessional. So mungabwere ku msonkhano wa Atolankhani kubwera mochedwa ndikumafusa kunena kuna kuti wachokera kuti. You can't do that. I think I made my point. I'm having difficulties. You know, this is the technology. This is no, palibe za technology baba. Palibe za technology hapa. Give chance to your friends. The one who invited me, Alex Namuza, and it took me 15 minutes. So you can't be attacking me. I don't have the right to ask who is here. Because the two people that I'm referring to, they mentioned about journalists, and you say I should just keep quiet? No, you can respond to them without you can respond to them. No, Alex, that's not all. That's not all. Okay, let me give you time. This press briefing will continue. Let me give you 5 minutes to respond. I'm no longer asking. Then keep quiet. Then keep quiet. If you are no longer interested to ask a question or to say what, then keep quiet. I was responding to what you are saying because that's fair and fair. You did not. Perhaps we can. Let's make some progress. You stop them.
Was that about corruption? They asked No. about what we cannot agree. And I want to ask, and you are saying no. I shouldn't focus on that. That's being very, very unfair. All right.